Sound. Nasikia sasa. Sijui kama kuna anything. Sound. Confirm. Nothing coming out. Try to check sound check. Man. Sound check, 1. Audio. Okay, sawa. I think imerudi. Sound imerudi basi. Okay, I think so. Try kwenda live hapa hivi. Same thing. 34, go live. Sound is back. No sound detected. Check your audio settings. Nasema the same thing hapa hivi. Sijui kama sound inatokea ama. TikTok. Sound check. Oh, sawa imerudi, karudi. Nasikia kila mahali kuna sound sasa. I think you're doing good now. That's what happened. Nilidismantle vitu kadhaa hapa hivi hata sija manage ku set everything up the way it's supposed to be. Then try to reduce minimum ya feedback. Asem watch World Cup bana. Si muhimu sana World Cup hata sijui kama ni it's more important to you. Kwangu si big deal. I can do without World Cup. Mafuta ina shine najipaka hapa ni aje. Anyway, so kuna wasamengoji hapa sana. Hassan wa Isa, sound imekam. Kulikuwa na Locked and Loaded, nani mwingine hapa, kuna Waiting Earlier Today, Man Cave, Hassan wa Isa. Pole sana mazeka umeenda kulala. Najua hivyo, Albo, you mean a lot to me, my mentor. Shukran bana. So kuna, let's say I know nothing about investment. Question is, can somebody gain 1M on investment? Index funds, stocks, shares, etc. And how does that work? Break down, please. Hassan wa Isa, investment ikawa you buy a fraction of a company in exist. Kama so kinunua Apple shares, when ni owner when ni owner exactly kama wase wa Apple, same thing. Naona hivyo. When ni owner, you become an owner. You own an asset. Your company. That's the same thing. Sijui kama skip. Unakuwa owner yani full-time owner wa hiyo investment. You take a piece of the investment. So baadaye kile nilidu nifanya hivi. Mi sijaiona World Cup ile what do you call it? Ile the trophy itself how it looks like. Sijaiona. So nilipata moja inauzwa ni Raisin, inauzwa kwa nini kwa online. Nilibuy last week. Yani World Cup replica. Sijui kama msashaiona. I don't know. Kama ushaiona ni tuambie, tuonyeshe kama ushatuambia. Mi sijaiona, nasikia kama World Cup yenyewe, hiyo trophy yenyewe, it's about 14.6 feet long. Kitu kaa hiyo, naona. So sijui kama mshaiona kabisa. So, Hassan wa Isa ndio hivyo. Investment ni ile you buy, what's playing? What's that sound? Kuna sound imetokea hapa imenistua ni aje. So basically that's what it is. Ni ile Raisin. Hebu tuone kama kuna anything else. Kuna Albo, brother, we are already here waiting for you. What's up? Hii ni kitambo kidogo. Nimechelewa sana leo, nimechelewa kama 2 hours. I was trying my best nifanye hii live before game ianze, lakini game imeanza already. So I'm way caught up. So basically, nisema hivi, because leo kuna game, kuna wase, hiyo game ni more important than live, I don't know. So nilibuy replica ya World Cup. Nilikuja hivi, kuna box hapo, naona hiyo box.
This is the box, ile replica. The trophy is about this big. So kile ndafanya ndai unbox hapa mbele. Inakaa hivyo. So hebu tufungue pamoja tuone kama vile inakaa. So inakuja hivi, unafungua ndani box. Ni replica, just a replica of the World Cup. Nishaifungua already. Nile tu nili keep away from everything. Box inakaa hivyo. Alafu iko na this. Nawasha tu vile inakaa basically. Replica inakaa hivyo. World Cup. To switch back to the previous nini. Kuja na World Cup inakaa hivyo. This is how big the thing looks like. There's like, I don't know, a person here, east side, both sides. Alafu inakaa kama world. Imeandikwa FIFA World Cup replica. Inakaa hivyo. So ndaiweka hapa hivi. Tukifanya live tuendelee. Naona. What did I do? Sasa ndio hiyo. So hiyo ndio World Cup leo. Ina represent World Cup. Can't make any sense. Inakaa hivyo replica basically. Hapo ndio kuna good view on my side, maybe this side. But TikTok hataiona unfortunately. No. So leo ni World Cup edition. Sasa tuone kama inaonekana hapa kidogo tu slightly. Hapo maybe. Back there somewhere. Okay, sasa that's good enough. All the other side, I don't even know. Tuendelee tu anyway. So umesemaje? Sound iko poa. Finally umekuja leo. Umechelewa kiasi, but all in all uko hapa. Otherwise, how has your week been? Master Gabu. Kwa poa kabisa. What happened ile, I tried to do the live 2 hours before game ianze. Then yesterday tulikuwa out of town. So we got back home kama midnight TV. Kila mtu kamelala. The only person who was awake was my daughter and me. So nataka kuamsha watu waamke mapema ndio nifanye live, lakini so I had to feed my little kid. Anyway, big deal. Ndio hivyo sasa, but tumeanza finally. Game inaendelea. So World Cup inakaa hivi. This is the replica. Kama unaniona ile mimi, kama kuna cell phone ndio hii. The size yani replica ni kama 2 cell phones high. Kitukaa hiyo. 2 cell phones high. Kitukaa hiyo ndio World Cup inakaa hivyo. Hiyo trophy yenyewe. I was just curious. I've never seen it ever. Lakini mzuri kuwa na replica. At least nakupatia ile view. Mwana hivyo. Ndio hiyo Golden Cup. It's real. It's not real. Ni kama tu kitu ime molded or something. But it's a replica, basically. So what next? Sijui kadani yuko hapa leo. The game is going on right now. I don't know who's winning. No. So Albo, in terms of your career, which year did you ever feel the financial freedom was close, very close, and lightest place? Edo Kamau, the first time, one of my Malma Kanivi, nilianza tracking kwanza immediately. That's 2010, by the way. Nilianza tracking. Ile tracking local, watch ile over the road. Over the road, I was a driver trying to get some experience ya kufanya vitu. Lakini my Malma Kani, when I started doing tracking, ilikuwa 2010. When I felt like neza kuwa successful ni 2015. Ile my 5th year in tracking. What happened, ile one of my tracks, the first track ninunua, my very first track ya business, was very cheap, old. Ilikuwa kama 30-year-old track, by the way. Ilikufa tu, yani the engine gave up. Ilikuwa yani, now I have to buy a new engine. Na price ya kununua engine 18,000, the track was valued at maybe 5,000, 10,000, kituka hiyo. So singepata anything, kwa hiyo kama ningeuza, nikanunua track ingine. 2015 towards the end, for the first time in America since I came in 2007, nilikuwa pay off all my debt, including the most stupid debt, everything I had in between. Nilikuwa everything, paid off in full. So I was very encouraged na hiyo story. Hapo niliona kama anything I have ile in terms of finances, kuna ile rich. I felt like I was a little bit closer to financial freedom. Now I'm still fighting to be financially free because siku factor in kama kuna watoto. When you have kids, you have to provide for them. So to slow down any process you have, anything you have ku succeed kwa nini? Kwa life, basically. Hatukuoni huko YouTube. Niko YouTube hebu tuonekani wapi hapo hivyo. YouTube. O YouTube ile ingine, hebu tuone.
ngoja nione. How do I look at it? Nakuja hapa hivi niangalie kwa niko late yani, I'm so late today. I feel funny, weird. I don't know. Game inaendelea. The real World Cup is gold. Yeah, muskia hivyo. It's gold, like it's gold all the way, lakini iko hollow. Kuna si gold yani the whole piece of gold, ni kama iko na shimo katikati. Walisema hivyo. So hii ni replica too. It's just a replica. I wanted to have it. Nisikie ni kama nimeona World Cup for the first time. Iko New Jersey. I didn't make the flight. I don't know. So how do you like a scam to scam everybody? Me? How do you like to scam everybody? I scam people? In what way? Omega Max. That's somebody I don't even know. Anyway, who cares? I mean, you didn't have a choice getting a loan, did you? No, I didn't have a choice. Basically, the whole thing, entire thing ya business yangu ni the whole premises ya business yangu ile vile tangu nianze ni kuget a loan, alafu kuipay off, alafu kubuild upon that. Because I miss kupewa, nobody handed me anything, to be honest. I wish they did. No, siwezi kataa. If you want to hand me over something, please, go ahead. No, nipatie mali. Hata niweke hapa mbali. Na distract hapa hivi. Ndaweka mbali, wasa wataiona tena. Labda wasa kwa YouTube, wataiona. TikTok hamtaiona tena. Iko out of frame. So maybe itakuwa poa hivyo. So how do you like to scam everybody? It's just, I don't know who that is. Omega Max. Funny. How do I scam you? Should I address? Have I ever asked anybody for money? By the way, Julie's have I ever asked anybody for money? Come on, I could offer free advice just in case. Not just important, but just in case. I've never asked anybody for money. Kilemusa manile, I share what I know. No. So you can choose to take it or leave it. No. That's what it is. You can choose to take it or leave it. So Miss Deyo from Seti, I'm going to give you money. Actually, I've given away money. I've given out money. But I've never asked anybody for money. I've never sold anything kwa internet. If I had something to sell, I would. No hivyo. I mean, hatuoni hiyo trophy. Kuja kwa YouTube ile vertical. Ile YouTube ile horizontal utaiona. Iko mbali kidogo, imekatwa. Kama uioni ndasema hivi ndio hii hapa hivi World Cup inakaa hivi. Hivyo tu. Nimewin World Cup mimi. Lakini hii ni replica tu. That's not real. It's just a replica. See, too fake ile too. But it's the size. It looks like the real thing. I was so curious kuiona. So basically, nisema tu show up leo, alafu tujue kama kuna maswali. I understand there's a game going on. It's really important to some people to watch the game. Maybe not me. Me don't really care much about the game. Lakini there's a watch pia. No, there's things I need to do besides watching the game. There's a material full time, so it doesn't really matter to me that much. Hii kuna wasi inamata sana. So it is, kama unapenda vitu kaa hizo sawa, kama upendi sawa pia. No. But to me, game si muhimu sana. Kuna vitu ziko muhimu kwa life. Liko game. They watch for entertainment purposes only. So kuna anything else? Nimesema tu ni show up just in case. No. Kama kuna swali na understand. Na come back next week alafu tuendelea schedule programming. Semaje Albo, nikiona loan mimi hutoroka, mambo za madeni not my cup of tea. Kuna difference by the way. Unajua nini? Hata mimi nilifundishwa, one of my really good friends aitwa Brad nilifundisha vitu mob. Angalia mimi niko na OCD. I like touching things. I'm touching things everywhere. Napenda vitu zikuwe straight, yani niko na ile OCD. Everything has to be in order. As I'm touching things. Ni hivi, Edu Kamau, kuna good debt na bad debt. Kuna difference. Good debt and bad debt. So, you have to understand that. There's good debt and bad debt. Most of the time, ni ile, kama unagopa deni, hizi deni ndogo sawa. Maybe deni ni ile, so good debt ni ile debt una borrow from the bank, for example, alafu una invest your debt kwa cash producing asset. Kind of makes sense. I've talked about this so many times. Good debt ni ile, I can borrow $250,000 today, alafu ni invest kununua truck ya, tuseme kama dump truck ni 280,000, 300,000 hivi. Let's say nimeborrow 250,000, $250,000.
nimeenda pale kwa dealership, nimenunua truck ni 300,000, so maybe I will finance your $250,000. I will pay for the remaining balance, 30,000 or something. I'll pay for that in a truck. On Monday in the job, your truck. So job ya dump truck, it depends who you broker is. Lakini mostly awlipa kama 180 an hour. Alafu kama ni broker nachukua ile fee yake 20%, whatever. So whatever 20% of 180 is, anabaki na hiyo, alafu anakupatia job, you work for them. So ukigenerate kama sijui ni ukiseme $100, 20 ni kama 80 20% itakuwa ngapi? Itakuwa I'm trying to think about that. Itakuwa 8 times 8, 88. Na kuna 8 times 8 ni 64. Itakuwa something like 16. So itakuwa $36 from 180. So minus $36 from 180, calculator. Copy calculator, but then to me phone just in case calculator. So utakuwa na 180 approximately divide by 20 times 100. I think you're close. No, ikuwa hivyo. Itakuwa 20 times 180. Aingia nipo. Ngoja. 20 times 180 divide by 100. Do the best. 36. So 180 minus 36 itakuwa 144. So suppose ulipo 100, okay, nimesema tu example. Isi ni kitu real. Kuna watu maybe they take 20%, okupatie 144 an hour. Hiyo ni dump truck. 144 an hour. Alafu tuseme 140, let's make it simple. 140 an hour. 140 times ufanyie 10 hours every day. No, ama tuseme 9 hours. 10 hours is good enough. You need $1,400 a day. So unaweza chukua deni ya $250,000, 200,000, ununue truck leo ya 300,000, alafu inakumekia $1,400 a day. Unaona hivyo? So you borrow money to buy an asset that produces cash flow on a daily basis. Umesikia Edo Kamau? Hiyo ndio good debt. Hiyo ni good debt. Overall, hiyo ni good debt. Hii ni $1,400 a day. So kama ni $1,400 a day, hii ni per day. Natumia tu ile figures zina zero ndio ikuwe easier. $1,400 a day. Times, maybe you work 6 days. 8,400. Times 7 months. No. Itakuwa, nimeenda vibaya. Nimeenda nini? No, there's something I'm missing. Itakuwa 8,400 a week, 6 days. You know, work 6 days a week. Times 4 4 months. 33,600 times 8. See, of course, you put a 268,000. So sometimes you could buy truck here $250,000, you're in good debt. Alafu kutenda cash flow ya 200 at the end of the year. Uto expenses ubaki na nini? Ungoja kwa sababu truck haiishi after 1 year. Hiyo ndio deni mzuri. Deni mbaya ni ile ni aje nikopeshe 10,000 nikalipe naye rent. Naona? Hiyo ni you've borrowed money alafu uja invest kwa cash producing asset. Umeenda kulipa your regular monthly bills. That becomes a problem. So how are you going to pay? Kama musamanga hivi, if somebody asks me for money, for example, albo ni aje nikopeshe 15,000 na kulipa. Nimuze ni ya biashara hapana. Mazee nimefungiwa nyumba, rent nini. So my question yoga hivi. Kama hauna pesa kulipa rent, wewe mwenyewe. I'm not saying it's a good thing, it's a bad thing. It's unfortunate. Lakini why should I take the fall for your see mistake, lack of money? Naona hivyo. Kwa sababu suppose useme sina pesa ya rent, nikopesha pesa sina pesa ya rent. Alafu uniambie ndakulipa. That's not good enough for me. Hata sitakupatia. It's wasting my time. Kwa sababu najua it's either nikupatie kama na hiyo pesa nikupatie semeaje, hey, I'm just helping a friend, a brother, shikado 15,000 and ulipe rent. Alafu figure out how you're going to pay the next month. Ulikuwa na something ili happen, alafu ka lose do. That I get, and I understand. Lakini baadaye, nitoi kitu hapa hivi. Baadaye useme okay, mazi sina do. Kama una do sahi, alafu unaniomba do sahi. Alafu next time, how you going to pay me next time? Hata sijui nisemeaje. That's bad debt. If you're borrowing to consume, that's bad debt. If you're borrowing to invest in a cash producing asset, that's good debt. Hiyo ndio difference ya mbili.
So kusema mambo ya deni, samange deni ati nile you're borrowing to consume, hapana. You're borrowing to invest in a cash producing asset. Sikia vile nimeongeza word mingi. You're borrowing, you are borrowing to invest in a cash producing asset. Hizo ni 9 words. Sawa, acha ni type. No. Good debt is any good debt is borrowing to invest in a cash. Am I typing too quick? Cash producing asset. Meka vizuri. Ikapi. Cash producing. Ndio hiyo. Hiyo ni good debt. Naona, hiyo ndio good debt. Kama naweza ikopi alafu ni do the same thing kwa nini. Control A, C, kuja kwa TikTok. Niseme hivyo the same thing. Command, ndio hiyo. Hiyo ndio good debt. Niseme return, nikuja hapa niseme hivyo. Naona. Hiyo ndio maana good debt. Good debt ni ile wasemaje? Borrowing to invest in a cash producing asset. Bad debt is borrowing to consume. You have no means to make that money back. Hiyo ndio shida moja sasa. Hizo vitu mbili. So what do you want to do? Naona good debt or bad debt? Unaangalia. Naona hivyo. That's the most important thing. So nini nyingine? Kuna episode fulani ya YouTube nataka you watch uje next week to explain. I'm trying to understand but nothing I get. It's an American YouTube video. Inaitwaje? Lazima nitafute. Inaitwaje kabisa? I can't even tell. Ukiniambia. I can't tell what it is. Leo niko na compete na vitu hakuna. Naona juu kuna game inaendelea. Everybody's watching a game. But nilisema tu acha nikuje tu just in case. It's good to just show up. Naona no matter what. So niambie what's the name of the video? Naitafuta. Niambie tu sahi. Na nimeandika hapa hivyo. Niambie what's the name of the video? Naweza search tu sahi ukinitumia link. Naona. Borrowing to invest in a cash producing asset. So kama ni bad debt ndio hivi. Bad debt ni hivi. Borrowing ni itakuwa hivi. Borrowing money to consume. Consumption. Borrowing money for consumption. 2. 4. Ndio hiyo sasa. Hiyo ni bad debt definition. Those two naona. So kuna good debt na bad debt. So kusema bad debt ni borrowing money for consumption. If you just borrowing money to go pay your bills, that's lost money already. The easiest thing I can say ni ile, when you're borrowing money, kama ni you have financial problems, that means when you're borrowing to consume, tuseme budget yako ni 5,000 every month and expenses zako ni 8,000. Meaning every month, as long as you make 5,000, utakuwa na deficit ya 3,000. So itakuwa ina accumulate. You need to have bad debt because it's not getting better. It's like every day una borrow your money, you're sinking to a bigger and a bigger and a bigger hole. Hiyo si poa sana by the way. Inakuwa mbaya sana hiyo historia hivyo. So the best thing to do ni ile you borrow to invest in a cash producing asset. Kama tuseme you suppose you umeborrow money alafu expenses zako ni 5,000. Income yako ni 5,000, expenses ni 8,000. I don't think anybody will give you money like that, but just in case, just say hypothetically, somebody gives you money and you're making 5,000. They don't know that you're making 5,000. Alafu you borrow, get cash flow ya 3,000 extra. I'm going to say 4,000 extra. Meaning, so you're making 9,000 because you borrow while servicing that loan at the same time. Kwa hivyo utakuwa sawa because eventually utakuwa able to build your income enough ya ku level out ku balance bills zako na expenses. That's what I mean by that. Naona hivyo. Ile to be honest. So kama kuna swali na understand
nimechelewa. I was supposed to be here a little bit earlier, lakini game inaendelea. Najua kuna wase game iko very important to them. Not me though, mi sijali sana, I don't really care. Lakini kuna wase it's really important to them. So kama nini, kama una swali yote, ndawacha hapa hivi nifanye shughuli zingine. Go check on my kids. Umeamka sahi at least. Maybe nda post video moja, alafu mtawatch hiyo video instead, alafu tutaendelea next week. Kitu kaa hiyo. Nilijua wasa watakuwa wengi leo. Maybe after game, but after game time itakuwa usiku ama itakuwa jioni. Mwana hivyo. So ilikuwa tu live short ya ku catch up na wase tu ile ni show up. Unajua ni poa ku show up than not to show up at all. Lakini I believe, naona. So tutaanza na TikTok ndio izima already TikTok. Leo ni World Cup ndio okay, sorry. Kuna World Cup hapa ndio World Cup inakaa hivyo. I golden medallion. Naona. Inakaa hivyo. Ndio acha tu ikae hapa wiki mzima if it will survive my daughter. Ama ataivunja by next week sijui. Naona. It's gonna be gone by next week. So ndafanya hivyo, ndamaliza live hapa hivi TikTok. Naona. Tuendelea baadaye. Sijui kuna wasa wangapi hapa. Oh, unakam. Naenda bana. Vipi naenda good visuals. I'm leaving. Naacha wase waende kuwatch game bana. Naona. So for now, ndapost tu video moja ile itashikilia. So bye TikTok. Naona hivyo. Alafu any question YouTube. You got to good debt borrowing to invest in cash producing assets. Bad debt ni ile borrowing for consumption purposes. You isaidie mtu yote. It ends up being like a hole, bad hole. So I say next week basi wacha nikacheki game pia mimi na tutaangalia results. I don't know which team let the best team win. Na time kidogo tunda watch game mpaka maybe 4 hivi, alafu nikafanya shughuli zangu. Naona. We'll see you next week. Peace. I'm out for now. Tutumaliza live basi. Najua leo ni crucial juu kuna game. Uenda muenjoy bana. Leo ni entertainment. Giving you a break. Swali ziko. I'm still around. Hopefully see each other next week. So,